the U.S. Postal Service. Often the most simple events in one's own culture can bring frustration when trying to do the same thing in another culture. Mailing a letter is one of them, so I'd like to tell you how the Postal Service works in many parts of the United States. People should realize, however, that these services may differ from region to region and from city to city, depending upon the area's population, climate, and needs. Specifically, I'd like to discuss how people send and receive mail when living in residential areas. Many people have a mailbox in front of their homes next to the street. In this case, when you want to send a letter, put a stamp or stamps with the correct amount of postage on the envelope, put the letter in the mailbox, and raise the small metal red flag attached to it. This will tell mail carriers that there is a letter inside, and you want them to mail it for you. After picking up your letter, the mail carrier will leave any letters for you inside and will lower the red flag. If you have a small mailbox on the wall next to your front door with no red flag, just stand your letters up so the mail carrier can see them. Of course, you can always send letters at the post office or drop them in a big mailbox, often located on busy street corners. Depending upon your area, some mail carriers may drive a small mail truck, especially when the distances between houses are great. Other times, the mail carrier might carry a special bag and deliver them on foot. Finally, you should remember that mailing items from your home is often limited to letters and very small packages. Go directly to the post office if you have bigger items to mail that need special handling. Listening exercises.
Prince, Lot Hula, Festival. Chant, flowing. Cottage, perform. Effort, preserve. Exhibit, quilt. Facial, worship. Reading exercises. Even, حتى. الاستخدام. تستخدم even للتعبير عن الصدمة، عدم التوقع، الدهشة، الإثارة بشأن فكرة، حدث أو حالة. أمثلة: He loses everything. He even lost his own wedding ring. John has amnesia, and he can't remember anything about the past. He can't even remember his own name. He could even become President of the United States. I love the author, and I have all of his books, even the ones which are out of print. حتى، رغم أن، حتى لم، حتى لو. Even though, when, if. الاستخدام. يمكن أن تشترك even مع الكلمات though, when و if. إنها تشدد على أن النتيجة غير متوقعة. ادرس الأمثلة التالية والشرح لتتعلم كيف تختلف هذه الصيغ. إنه لمن المهم أن تتذكر أنه إذا ذاكر بوب بجد، فإن النتيجة الغير متوقعة هي أنه سوف يرسب في اختبارات اللغة الفرنسية. أمثلة: Even though Bob studied very hard, he still failed his French tests. بوب يذاكر دائما بجدية، لكن لسوء الحظ رسب في الاختبارات.
Even when Bob studied very hard, he still failed his French tests. بوب يذاكر بجدية بين الحين والآخر، لكن ذلك حقيقة لم يحدث فرقا، فكل مرة يذاكر فيها يظل يرسب. Even if Bob studied very hard, he still failed his French tests. بوب عادة لا يذاكر بجدية، لكنه في الحالة النادرة التي حاول فيها أن يذاكر بجدية ما زال يرسب في الامتحان. Jerry is never happy. Even though you do everything his way, he's still dissatisfied. أنت تفعل كل شيء على طريقته، لكنه ما زال غير راضي. Jerry is never happy. Even when you do everything his way, he's still dissatisfied. أنت حاولت أن تعمل ما يريد، لكنه ما زال غير راضي. Jerry is never happy. Even if you do everything his way, he is still dissatisfied. ربما حاولت مرة أو اثنين أن تعمل الأشياء بطريقته، فإنه ما زال غير راضي. هام. هذه الصيغ ليست دائما قابلة للتبادل. سياق الجملة سوف يؤثر في اختيارك. Even though تستخدم عندما يتم فعل شيء دائما. Even when تستخدم عندما يتم فعل شيء بين الحين والآخر. Even if تستخدم عندما يتم فعل شيء نادرا أو مجرد تخيله. أمثلة: Even though the interview was terribly, Cheryl got the job. صواب: المقابلة كانت فظيعة لكنها حصلت على الوظيفة. Even when the interview went terribly, Cheryl got the job. خطأ: هذه الجملة غير صحيحة لأن المقابلة لم تتم بشكل فظيع أكثر من مرة واحدة. هناك فقط مقابلة واحدة، لذا when ليست الكلمة الصحيحة لهذه الجملة. Even if the interview went terribly, Cheryl got the job. صواب: أنت تصورت أن المقابلة تمت بشكل فظيع، لكنك تعتقد أنها من المحتمل أن تحصل على الوظيفة على أي حال. Even though he wins the lottery jackpot, he won't have enough money to pay off his debt. خطأ: هذه الجملة تقترح أنه دائما يفوز في اللوترية اليانصيب. Even when he wins the lottery jackpot, he won't have enough money to pay off his debt. خطأ: هذه الجملة تقترح أنه أحيانا يفوز في القرعة. Even if he wins the lottery jackpot, he won't have enough money to pay off his debt. صواب: هناك فرصة في المليون أنه قد يفوز في القرعة، لكن ذلك لن يحدث فرقا لأنه ما زال ليس لديه نقود كافية ليسدد ديونه. تذكر: المعنى في سياق الجملة مهم جدا عندما تقرر ما إذا كنت تستخدم even though, even when, or even if. برغم هذا even so. الاستخدام: even so تشبه كثيرا جدا كلمة but، إلا أن أو however، ومع ذلك even so تختلف في أنها تستخدم مع الدهشة أو النتائج الغير متوقعة. أمثلة: She's loud and unfriendly, even so I like her. هي صوتها مرتفع وغير ودودة، لذا مع غير المتوقع أنني أحبها. The bed is extremely large and heavy. Even so Jim managed to carry it into the house by himself. أنه من غير المتوقع أن جيم بمقدوره حمل السرير بنفسه.
Jane was sick for a couple days in Los Angeles. Even so, she said her trip to the United States was great. إنها كانت مريضة فمن غير المتوقع أنها استمتعت برحلتها. Grammar exercises. استخدم الصيغ الآتية لملء الفراغات. قد تستخدم التعبير أكثر من مرة. Even, even though, even when, even if, even so.